А я вас вновь приветствую на пустоши. Ну и небольшое объявление по прохождению. Я не знаю почему, но из-за каких-то модов у меня категорически теперь вылетает стрип. Причем это происходит только в этом профиле, все остальные загружаются абсолютно нормально. Поэтому к рядом квестов там придется пожертвовать, которые находятся именно снаружи. Внутри локации, я думаю, я смогу телепортироваться. Ну и я отправляюсь сегодня на Большую Гору. Давно пора было. Похоже, этот разбившийся спутник является источником получаемого вами радиосообщения. Советуют на 15 уровне. Ядрить я затянул. Ну и нас предупреждают, что пока мы не пройдем все дополнение, хрен нас оттуда выпустит. И намекает, чтобы мы взяли с собой все необходимое. Осмотрим же его. Все-таки их дембельнули. Ну что ж. Приготовьтесь к огромному количеству диалогов. Да. In the years before the Great War, Big Mountain had been the home to the brightest minds of the 21st century. Scientists of vision were drawn to the facility to tackle the greatest technological challenges of the era. They sought to create a new world, fueled by technology for the benefit of all mankind. Sonic emitters, space-age alloys, DNA hybridization, force field particle research, autodoc advances in cranial, cardiac, and trauma surgery. The hopes and dreams of a century became realities in the electronic forges of Big Mountain. The nucleus of this research was the Dome. A huge stone facility that held the labs of every science known to man. It was a think tank where no problem could not be solved, where no question could not be answered. The Great War brought a new energy to Big Mountain and its scientists. Although sheltered from the front lines, the scientists waged their own war, fighting their battles at the atomic level. Equations and calculations marched endlessly across chalkboards and computer terminals toward one solution: winning the war. For years, the minds and computers of Big Mountain were a blaze of trajectories, weapon schematics, and nuclear theories. The problems began to outpace the solutions, first geometrically, then exponentially. As the war escalated, so did the questions. On the night of October 23rd, 2077, the scientists received an answer that put all their questions to rest. In the aftermath, Big Mountain's silent experiments went to sleep, their creators slowly dying in the new world that had been left behind. And the great stone in the middle of the Big Empty lay untouched, filled with countless technological wonders. Wonders that, in the end, had been answers to the wrong question. Надеюсь, хотя бы DLC будут работать как задумано. По крайней мере, в разломе проблем не было от слова вообще. О да, вы как будто стали тяжелее. И вы можете найти у себя кучу шрамов повсюду.
Так, с виду вроде ничего не глючит. И, по-моему, по сравнению с моим прошлым визитом даже стало более светящимся. Так, только я обратно оденусь уж, пожалуй. Ну и да, у нас уже стало +1 силы. Почему? Потому что мы теперь безмозглые. Ваш мозг был заменен с продвинутой технологией. Голова больше не может быть повреждена. И резисты к химии выросли на 25%. И, кстати, еще шоку. Неожиданно. Ну и как минимум... нет. Не к шоку, это 5% порога урона увеличилось. Минимум на 1. И это не единственное, чего мы лишились. Мы теперь также бессердечны. Наше сердце было заменено продвинутой технологией. Мы не можем получить отравление, что круто. А фильтры в нашем сердце также регулируют кровотечение, и лечение стало эффективнее. А также роботы на 50% с ниже вероятностью будут давать нам критические удары. Но это уже такое себе преимущество. Так, а третье это беспозвоночный. Что ваша спина тоже была заменена супертехнологией. Также вы не можете получить повреждение корпуса. Сила увеличена на 1 и порог урона увеличен на 1. Просто сходу. Теперь ПУ гордых 37. И будет еще больше. Я единственное, что поставил мод на как раз таки умный дом. Я надеюсь, что это мне хоть не выйдет боком. Потому что я его поставил не с самого начала игры, но перед первым посещением. По идее, все должно сгенерироваться было как надо. Я надеюсь, пожалуйста. Ну, я не вылетел. Уже здорово. Это Элеонора. У нее очень много вещиц разложено, которые являются, конечно, зачастую просто косметикой, но тем не менее тут и для сортировки пространства есть более чем. Пока что большинство модулей умного дома отключены, но по идее с тобой поговорить можно. Нет? Тоже нет. Ясненько. Ну и вот нам дают карту этой локации, которая большая. О, пупсы. Пупсы, которых нету в Fallout New Vegas. Я сам просто первый раз вообще на него смотрю. Куча постеров по Сьерра Мадре. Да и не только. Бронированный комбез. Стелс-шлемаки. Куча всего. Красота. Блин, а можно мне броню Анклава? Ну, совсем капельку. Ну, чуть-чуть, ну, пожалуйста. Ботинки от стелс брони, что ли? Ну, поспать нам есть где. Личностные файлы повреждены или отсутствуют. А это кружок. Это, тут на самом деле, за что я очень люблю это дополнение, это именно вот все вот эти модули, которые как раз таки можно найти и которые дают доступ к уникальным прямо таки помощникам. И вот этим мы по большому делу и будем заниматься как раз таки большую часть времяпровождения здесь. Помимо просто исследования, мы должны собрать целую кучу всего. Единственное, что, конечно, плохо, что пока мы не найдем их, соответственно, мы не можем ничем пользоваться. Поэтому имеет значение, в каком направлении изначально двигаешься. Так, а здесь у нас должна быть теплица, которая прям стала реально теплицей, как убежище 22 или сколько там. Ну и, кстати, вот фотографии этих ученых. Химический набор люкс. О! Так, ну, естественно. Тут даже думать нечего.
О, перец. Мутировавший пещерный гриб и просто пещерный гриб. Тут уже, я смотрю, теперь все выращивается сразу. Это здорово на самом деле. Потому что по умолчанию ты приходишь, тут все абсолютнейше пусто. А так ты получаешь небольшой, так сказать, старт. Ничего прям ломающего. О! Биологическая станция тоже дремлет, но благодаря ней мы можем выращивать нужные нам как раз растения. И это тоже очень имбово, и это просто единственная возможность крафтинга. Ну ладненько. Так, подожди, не та дверь, да? Да. Тут у нас торговый автомат. Ну вот именно, что это Сьерра Мадре торговый автомат. Я даже не знаю, нахрена его сюда запихнули, но какой-то бесплатный талон и фишку Сьерра Мадре, тем не менее, нам проспонсировали. Правда, пока что ассортимент, ну капец какой ограниченный. А, ну я понял, для чего это сделала она. Я думаю, это она сделала топо для того, чтобы ты мог блоки сигарет, которые находишь в игровом мире, это вот одно из немногих их применений полезных, это относить их как раз менять на жетоны, что в перспективе можно было уже обменивать на что-то полезное, потому что в Сьерра Мадре в дополнении ты как раз можешь найти целую кучу дополнительных рецептов, которые можешь получать в этом в торговом автомате. О, пустынный салат. Берем. Да, пожалуй, да, берем. Ледяная ягер-кола, конечно, берем. Ой, тостер. Тостер это вообще просто... Я не знаю, кто его дизайнил, но это шедевр. Мы обязательно со всеми ними пообщаемся. Ну и в открытый мир нас пока что не выпускают, потому что надо идти сюда и слушать кучу звездежа. Вас охватывает очень миролюбивое настроение. Вы не в состоянии обнажить оружие. Непонятно почему. Мы действительно не можем. Потому что эти говнюки к этому подготовились. I thought I heard the pacification field kick in. All right, shh. Nobody move. I'll handle this. Be warned, intruder. You are in the presence of a mighty think tank of Big Mountain. The collective geniuses of... We... By Oppenheimer, which one of you self-professed geniuses has been adjusting my volume knob? Who was it? Was it you, 8? Да. Модуль 8 поврежден из-за того, что здесь до этого побывал уже Уиллис или Элайджа. И кто-то из них как раз-таки в ряде самообороны по нему шмальнул, и у него поврежден звуковой модуль. Поэтому только так. Oh, Dr. O, was it? Likely story. O couldn't spark 2 neurons if they were in a lattice of biomed gel. Ну или О, кто-то из двух. Я не помню. What? Me? Breaking news, Klein. It wasn't me, all right? I'm the robotical engineer. 8 is sound waves. That's his specialty. Ну вот, значит, О все-таки говорит. Причем с его именем на самом деле есть тоже такая бугагашенька маленькая, которую мы потом узнаем, что О на самом деле не О. You always do this. You always demean me in front of guests. And it's not O, all right? It's... Причем, кстати, это голос еще и Клавио Касавайла, например, который в Скайриме озвучивал, ну, точнее, Дейдрического принца в Скайриме. Имя актера я вам не назову. Enough! Either of you do it again, it'll be the last time. Now... Great. Now I forgot what I was saying. What was I talking about? That response seemed demanding, as if cutting to the chase. How surgical. Reminds me of...
Dr. Klein, a transmission from the Forbidden Zone, coming right at us. It can only be. If it isn't my old colleagues, the mighty think tank of Big Mountain. Big fools, all of you. It is I, Dr. Mobius, transmitting from my dome-shaped dome in the Forbidden Zone. A zone that is, yes, forbidden to you. Это вот типа наша главная цель. Найти этого доктора Мёбиуса и покарать. Even now, my deadly robo-scorpions swarm across Big Mountain with their pincers and pointy laser tails. Soon, all science will be mine! Да, робоскорпионы — это один из новых видов врагов. Они не травят, но они нападают в большом количестве, и они, сука, иммунны к эмиурону, на который я очень рассчитывал на самом деле. Поэтому придется убивать их каким-то другим макаром. Even the technology sealed in the Big Mountain research centers cannot save you. So cower in your think tank. Wait for the end. That's all. Goodbye. Ну а так, два других вида врагов новых — это лоботомиты, то есть обычные гуманоиды, и есть ожившие скафандры, которые нам еще подробно расскажут. Mobius. Always the same broadcast. He's clearly mad, driven insane by his flawed and imprecise kindergarten-level research methodology. What are we going to do? There's no way we can breach the Forbidden Zone. There's those robot scorpions everywhere. Да вы отсюда-то выйти боитесь. The Forbidden Zone, where no brain has ever entered, nor ever returned. О да, это просто король драмы. Except Dr. Mobius and the technologies that could save us. They are out of our reach. Ой, а вот это вот Клара, это вообще отдельная тема. Уж это ее... Мы еще придем к этому. And Dr. Mobius mocks us. Did you see his cracked monitor? He's clearly let himself go. What? Ask the lobotomite for help? Hey, I think you need the fluid levels in your logic assist pumps checked. Да, мы тоже лоботомит, потому что нам тоже, как ни странно, провели лоботомию. И наша конечная цель — это даже не покарать этого Мёбиуса, а именно что получить свой мозг. Да-да-да, у нас будет уникальная возможность поговорить со своим мозгом. If this lobotomite responded, Dr. Klein, then it is clearly intelligent, perhaps even displays heretofore unknown levels of helpfulness. But what of its brain? We scooped that out. We don't even know where we left it. And for putting it back in, none of us have the knowledge. Блин, гениально. Удалить мы, значит, смогли, а обратно засунуть — это уже все. Это мы уже тупые. Но на самом деле это может сделать местный автодок, если мы найдем для него апгрейды. И автодок — это, я считаю, одна из самых нужных все равно будет штук. Хотя чисто гипотетически на мне регенерирующий костюм, я вставил регенерирующий имплант, именно в этом дополнении есть еще головные уборы, которые тоже дают регенерацию здоровья. Вместе с этими тремя элементами, я надеюсь, я вообще буду практически неубиваем. Оптимист, да, я знаю. Yes, but it's still aware and responsive. Look at it. It's regarding us even now with its big teddy bear eyes. Плюшевыми. If we ask it politely and leave the part about the unnecessary, ruthless lobotomizing out, it might be favorably disposed to us. Да ядрить вы стелс, ребята. We removed your brain, yes. So soft, barely wrinkled, yet so flush with knowledge and experience. Brain extraction technology has been standard practice at Big Mountain for an immeasurable amount of time. Once the brain was out,
Then came the coils, the Tesla coils, the coils of Nikola Tesla. Ну да, вот нам сообщают о вот этих навыках, которые я и так уже зачитал. Yeah, ain't no need to brag. Wherever your brain is, it's transmitting thoughts to you through the The Tesla coils in its head. This is fortunate in many respects. If your brain was anywhere in the dome, why, you could access your aggression centers. Ну и вот да, кстати. Потому что именно из-за того, что наш мозг отсутствует, мы, соответственно, не можем применять агрессию. И у нас будет выбор в конце даже их раскидать. Я в прошлый раз-то не делал, в этот раз будем. Circumventing the pacification field. This is a no-no. We have never been in a fight. We do not want that. Reminds me of my days in American High. And Richie Marcus. О да, про Ричи Маркуса мы, блять, услышим еще много. Слишком много, мое мнение. Ага, грудь и позвоночник. Darla, was it necessary this time? А, Дала. Я сказал Клара. Ну, женщина. I assume full responsibility. I take my duties in the prodding and excision of living, breathing tissue quite seriously. Although in truth, the autodoc had done most of the work already. Quite industrious, almost cut into all my investigations. Once it had removed the brain and I misplaced it, other organs began to cry for direction, using your nerves as telegraph wires. Сурово. Rather than let them send their signals, I removed them as well. Shh, little organs. Go to sleep in your tanks. Dala loves you. First was the heart. Да. Но то, что химикаты действуют на 25%, я знаю точно, что стимуляторы будут лечить на 25% эффективнее. А вот как с остальными, эта длительность, по идее, только будет. Wait, I mean, second was the heart. Brain was first. Third was the spine. И в итоге, когда мы вернем себе спину, мы, казалось бы, должны получить как было, но на практике мы станем еще на +1 силы больше. И в этом плане это, конечно, лютая халява, потому что 2 силы из воздуха получить, это уже очень сильно может повлиять на выбор оружия. Но они не являются, как бы, так сказать, твоими родными, поэтому на перки это не влияет. spine. Totally overrated, that arrangement of vertebrae. Look at me, with my lumbar and thoracic curvature. Never had a use for any of that. Spineless is what I prefer. To be correct, you should say, the autodoc took out your brain. It did all the heavy lifting. It has never worked so hard before. It was unusual. It worked so hard on your surgery, it destroyed its own memory. How odd. I bet your brain remembers what happened. That autodoc junk heap was one of Mobius's creations, like the rest of the talking scrap metal in the attic. Ну, казалось бы, да, большая часть из них создана действительно Мёбиусом, но вот конкретно кружок создан доктором О, например. After that, the brain lost itself. Not in the metaphysical sense. Might have gotten flushed into one of the pipes. Actually, that's pretty likely. Да вы охренели. If so, it was flushed all the way to Mobius. Flush. That is the sound of flushing. Господи. By the Fisher of Rolando, enough of this biological surgery talk. Lobotomite.
listen to my voice. It denominates me to ask, but we need your help. Ну, denominates это в принципе унизительно. Тут вроде он не оговаривался, но в принципе да, он любит так путать. In most probable of probabilities, our enemy, Mobius, has your brain. This is not good. He will most likely come after our brains next. We want you to stop him, somehow, with science. Ха-ха-ха-ха-ха. Science to science будет полный. That is correct, yes. I hope you're not demonstrating resentment now. If you are, well, we can't have that. Oh. Yes, Dr. Klein, what? Not you, oh, you idiot. I meant oh in the sense of, oh, I wasn't predicting it would respond that way. Can it say no? Leaving? But you can't. I don't mean that as a threat. The radar fence that surrounds the big mountain crater will protect you from straying beyond the facility. Это, кстати, да. Мы физически не можем убежать, потому что нас, по-моему, вырубит и вернет обратно. Ну, либо просто убьет. The mighty radar fence protects us all. Get too close to the blinking posts, and the proximity warning shall be your warning. You are too close. If you get near it, your vision will blur as the electrodes in your head shut off one by one. Click, click, click. Possible memory loss will occur, along with long-term nerve degradation. It is tied to not having a brain attached to your nervous system. But the nerve degradation is nothing to worry about. Such degradation would take many lifespans to become evident, and all biology dies. Such tiny inconveniences are less than the greater convenience and conveyance. You see, if rendered unconscious by the pylons, it will be returned to the sink, seemingly instantaneously by your deadened perceptions. Ну, если бы в игре было отключено быстрое перемещение, то можно было бы действительно использовать. Потому что тут, условно говоря, 4 основных направления, и при желании 4 диагональных. Но обычно ты все равно перемещаешься... Ну, по крайней мере, я перемещаюсь, пройдя сначала по одному направлению до упора, а потом я уже двигаюсь по окружности внешней. Enough! We need your help. Will you help us? Excellent. This is turning out much better than the activate the retreat protocols and cower in my room idea I had earlier. Agreed. Oh, and I've used my robotical knowledge to, transmit the radio map waves. Settle down, 8. I would have gotten it in a second, all right? 8's transmitted the last known coordinates of the research centers. They, well, move sometimes, or get buried, or blow up. Eight is correct. All we need are the schematics. This does not mean we do not want the cold hard technology, however. So do not give in to your biological tired laziness and decide you would sweat too much carrying them. You have a new spine. Use it. Ой, блядь, уже в средней школе. Такая духота. Такая духота. And even if you die in the act of reclamation, simply reaching them will auto-transmitify the schematics to us. That is still good. For us. Nonsense. This place is no more dangerous than a nuclear detonation site. Our technology is no more lethal than an overcharged Tesla cannon.
The technologies are the X2 transmitter antenna array, used to focus coherent thought at excessively high frequencies. Вот я когда-то пошел именно за ней. Это просто оружие ближнего боя, которое мне нахрен по-прежнему не надо. The psychoanalytic cardiac dampening sneaky stealth suit. A suit like nothing this world has ever heard, seen, or could ever see. Имбовая штука, но первым моим прохождением я играл через легкую броню, а она средняя. Поэтому, увы, не пошло. А сейчас я играю через силовую броню, поэтому тоже мимо. Хотя, когда я только узнал ее существование, я был очень так заинтересован прям. Потому что это единственная в игре говорящая, броня. Хоть и набор реплик довольно ограничен, это все равно приятно. Плюс я считаю, что стелс-персонаж, он по определению должен ходить один, и сделать для этого говорящую броню — это бесценно. Правда. And 8's sonic soundwave emitter projectile gun, able to broadcast sound at lethal frequencies. It also gives a great biogel massage. Ну вот пистолетик вроде считается достаточно неплохим энергооружием, но с низкой скорострельностью. Я ими, честно, никогда не пользовался, потому что у меня был импульсный пистолет. И это был мой единственный пистолет, который я таскал. There. We have informed you of all we need. We estimate if you are focused, your time investment will be minimal by our standards. If you work quickly, you will be the recipient of a gesture of gratitude from us. We do not bestow these old-world gestures lightly. Но на самом деле, по-моему, тут гораздо больше времени проведем, чем в разломе. Гораздо больше. What illogic is this? Keep your filthy penis-tipped feet out of our labs and secrets. Ой, пальцы укрытые пенисами — это слишком. There are things here no lobotomite was meant to see. Things that would astound and possibly terrify. Terrify! Yeah, we don't come into your lab and decant your solutions. Only the magnificence of our monitors allow for true comprehension of the wonders of Big Mountain. Shield your jellied eyes lest they burn from your skull. Oh, Dr. Klein? Dr. Klein? If I may intersect for a moment. What is it? The lobotomite is asking me things, and I'm trying to ignore them. My processors can't ignore you both at the same time. Well, you know how we asked it to fetch the sonic emitter thing? Turns out we already have it. What are the odds? What is this, a high school science fair? Get your act together. You're making us look like a collection of round earthers. Round Earthers. На сборище скорее уж поклонников круглой земли. Ребята, только не говорите мне, что вы из этих, которые за плоскую землю. You're always yelling. My receptors can't take it anymore. And neither can my feelings. I am yelling because you contaminated specimens can't keep your probes off the volume knob on my voice module. It is truly the end of all intelligence when the lobotomite speaks more wisdom than you geniuses. So, if we have the sound wave, sonic projecto thing gun, then what in Heisenberg's name do we need from X8? Anyone? I believe we need a new frequency Это да. embedded into the gun. It was designed to broadcast many sounds once charged. We just don't know the frequency. Вот у этого эмиттера, да, несколько вариантов частот, которые в том числе влияют на расход боеприпасов. Я все это знаю, но тем не менее я все равно не захотел им пользоваться. And it is lost in X8, just as X8 is forever lost to us. The sadness of my high school days, the sadness of my youth lost.
Да, я ненавижу этот X8. Одна из самых душных локаций. Oh, really, Boros? All you did in high school was call me Fink Tattletale and all the kids you hated, you little teacher's pet brown hound. Give the lobotomite the emitter. Does it have an audio effect frequency loaded? Oh, I don't think so. Wait. What is he doing? I think he's sonjaculating into the gun, getting it warmed up. Ding. Turkey's done. You give it to the lobotomite. I'm not touching that thing. Oh, I don't think so. I'll do it if you two are going to be ashamed of your own technological Oh, Боже. needs. Let me give a little sonic sterilization first. Ooh. All right. All antibacterial fresh. Here, my little teddy bear. I have thoroughly removed all Robco termlink code spew from the device. It is clean, shiny, and ready for your hands. Вот это да. Мы можем у них выпросить пулемет, если у нас есть навык оружия в 50. Либо выпросить боеприпасов для энергооружия. Это уже по моей теме. Yes, I believe Watt's electronics tended to make the battery shelf life on the low end. Дешевую линейку батареек. They certainly did. Batteries for my vivisectors would always come up short right before climax. О боже. I think Watts manufactured holodiscs, or was it holotapes? Never can keep those two straight. Anyway, we're out of small energy cells. Dala? Ну, малые энергетические мне как раз не особо нужны. У меня какой-то запас, конечно, есть. You have some? Why do we... Actually, never mind. I don't even want to know. And no, I don't want to handle your batteries. Just pass them on to the lobotomite yourself. The sonic emitter should be sterilized and more than enough for you to encircle your warm hands around, cradling it gently with your finger muscles. Все лучше, чем пенисами. Careful where you're pointing that. That device wasn't always a weapon. It was more like a force field kind of thing. Once. Но вообще этим эмиттером вроде бы нужно будет постреливать по каким-то объектам, чтобы снять блокировку силовыми полями. Да, точно, это надо долбить по силовым полям. Вот для чего этот эмиттер. Блин, я его хотел выложить. Force fields prevent us from moving forward or backward. They are irritating. The sonic emitter was specially designed to disable our own safety fields here in Big Mountain. When some of us lost our access passes, Dr. O. That only happened once. And I know you were behind stealth fielding my lab keys, Dala. You formographer. Dr. O, you rewind that comment. Plenty of rewinding already going on in your formography tapes. Surprised that things don't snap out of their cases with repeated observations. Yes. Maybe. Ага, вот. Да, вот X8, конечно, да, это то, куда надо бы поспешить по-хорошему, потому что поля тут встречаются много где, и очень обидно возвращаться потом, просто для того, чтобы снести один сраный барьер. Well, no, not currently. Yeah, we lost that part of the schematics. Or Boros did, in one of his stupid labs.
or inside one of the stupid pets. О да, с этими мы еще столкнемся. It is lost. All questions lead to this conclusion. The blue fields within Big Mountain shall be fielded with force. Forever. Так. Fine, so, yes. Get these things for us. Do not attempt to comprehend their complicated schematics. That is for us to do. Well, good. What are the token words spoken in this case? Thank you? Yes. Thank you. Wait, is it leaving? But, Dr. Klein, the lobotomite will need rest, recuperation, things like that. I volunteer my chambers, so it might be stared at. My monitor radar slowly scanning its form to collect sensitive data. Чем она это делает вне зависимости от нашего пола? No, that would put it too close to us. It could press buttons, turn lights on and off, and worse, let other lobotomites in. We could give it Mobius's old room. That's where its brain got scooped out anyway. And plus some of its parts are already there. Might be more comforting for it to hang out with its spine and heart. Home is where the heart is, after all. See what I did there? Went literal. Кстати, да, там вообще было 3 банки, в которых болтаются наши органы, но пока мы не найдем мозг, соответственно, мы не можем вставить остальные обратно. Обидно, на самом деле. I suppose. We'll have to move that couch out of there. Been putting that off too long. H says, let the lobotomite take the Sync Central Intelligence personality chip and reinstall it. О, нам дают доступ к, значит, дворецкому. Он же является и ремонтником, он же является и торговцем. That stuffy Mobius program butler can walk the lobotomite, feed it, barter with it for us. It would also prevent it from going to Higgs Village and taking up residence there with my teddy bears. And it would be nice to have it so close. Да, поселок Хиггса — это единственный нормальный человеческий, так сказать, участок, потому что там когда-то они жили все. Там можно найти комнату, которая содержит, так сказать, черты своего владельца. Ну и я туда в основном ходил за книжками, которые можно переработать. Your logic, combined with my desire to keep the think tank lobotomite free, has swayed me. Here, I present the Sync Central Intelligence. Lobotomite, take this chip to the sink, plug it in, and make sure the chip is clean, or it could skip. Then make whatever crude biologic demands you need of the sink. It will cater to most of your hormonal whims. Are there other chips? Почему 8? Мне казалось, тут 7 интеллекта для всего является потолком. Are you echoing what he said, or are you asking for real? He's asking, yes. Dr. Klein, there are many other personalities. If you recall, you hurled them off the sink balcony after your argument with Mobius. На самом деле, они ни хрена не поблизости, они рассованы по куче локаций. It is not an argument if one is clearly right and the other is clearly wrong. I remember now. Yes, lobotomite. There are other chips. If you want, find them. I believe they're stored on holotapes in many of our facilities. But you should stay out of those. No exploring and discovering things. The Sync Central Intelligence should be enough for your needs. Ну, я бы поспорил. Потому что нужны почти все модули. Откровенно накласть только на раковину. И еще были кнопка 1 и кнопка 2.
Я уже с трудом помню, что они делают. Помню, что одно добавляло вроде бы харизму и интеллект, а другое, я не знаю, там, силу, ловкость или еще что-то такое. Или ловкость восприятия, наверное. Да, наверное, ловкость восприятия. I cannot dispute your logic. Do we have objects to activate the chip's exchange routines? What, like stuff? Things? Yes, things. I don't know. Might be some old Nuka-Cola or Sunset Sarsaparilla bottle caps lying around. It's not currency per se. Ха! Вот то, что даже в гребаном кратере довоенном все равно крышки будут применяться в качестве валюты, вот это, кстати, на самом деле странно. Ну что вот, что я на самом деле оценил, это что в дополнении Сьерра Мадре крышки реально идут нахер. И все идет именно в расчете по довоенной валюте. И мне кажется, здесь было бы тоже логично это видеть. Если вот с этим, с разломом как раз таки обыграли, что вот эти солдатские магазинчики, они применяли специальные жетоны, которые по форме удивительным образом совпадают с крышками, то здесь это обыграли как-то странно. Что это, мол, не валюта, крышки, да, но... Still might be enough to trick this thing's trade routines. Mobius put that test line for caps in the code as a debug command, I think. Но, тем не менее, они вот говорят, что, может быть, этого будет достаточно, чтобы обмануть его торговый процесс, потому что Морбиус когда-то в качестве дебага ввел как раз-таки крышки в качестве дополнительной валюты. То есть обыграли, конечно, но уже с натяжечкой так. I don't believe that was Mobius's reason. His wild speculation concerning post-Holocaust economic systems was quite extensive and of high decibel. Enough! Surrender these so-called bottle caps, Nuka and Sunset alike. In their role as things, they will serve as adequate test subjects. All right, here, cap away. Hope that stupid chip chokes on them. При этом мы можем эти крышки еще периодически клянчить, насколько я помню. Again, your logic is unassailable in its simplistic need. Oh? Fine. It's not going to help. That chip will probably refuse them anyway, as stuck up as it is. А почему 59? Видимо, красноречие у него дохренища. Ну ладно. Yes, you may need to wiggle it in a bit, but don't force it. We can't recode them if you break it. There is no more we can do to aid you, and our patience levels are depleted. Now go. Rest in the sink if you must, but leave us to our research. If you're done, can we move again? My biogel's starting to crampagulate. Of course! Go man your science stations! Go! I am surrounded by children. Что ж, наконец-то. Тем не менее, у нас тут еще есть много чего полутать. В том числе тут есть некоторые штуки. Например, вот эта штука повышает интеллект на +1. Хотя вряд ли это будет актуально. А еще здесь есть такая тема, что надо собрать именно полный комплект одного из ученых, который имеет в том числе в своем распоряжении очки, которые дают прибавку, по-моему, к интеллекту. А мой текущий шлем как раз-таки позволяет носить очки. И я не помню, где они именно были, но тем не менее, надо пошуркать. К кружкам мы еще вернемся. Перчатка ученого, да. Является кулачным оружием, малотребовательным, малоэффективным. Тоже вот это групповое фото, немножко баллистического. Так, что-то там наверху светится.
А, это малая обгорелая книга была всего лишь. Ну и да, если что, на спине у меня лазер РЦВ. Я таки его решил взять с собой на случай, если роботы в ближнем бою будут прямо давить. У меня будет возможность от них хоть более-менее отстреливаться эффективно. А, пустой шприц. Кстати, да, блок сигарет. Я же могу теперь их сдавать. Have you done all we asked? If not, we will not hesitate to ask again. Если правильно помню, его комната самая сложно заблокированная должна была быть. Но это однозначно гребаная, это Дарла. Она тут самая стебанутая. Так, мне что-то показалось. Да, нет, не показалось. Очки я возьму. Очками я могу теперь чинить шлемаки. По идее, шляпами тоже могу, но очки ничего не весят, а шляпы весят. Так, еще один наборчик. Ничего. Странно, мне казалось, тут была как минимум еще одна комната. Ты же в курсе, что ты был человеком, да? Breaking news! Talking lobotomite arrives in think tank. Its purpose unknown, undefinable. Its presence here impossible. Oh, really? Now the lobotomite is a master of the dictionary arts. Well, you have a doctorate in verbology? No? I do. And... Stop the presses. Just in from my eye monitors. Is that Robcotech on your arm? It is. What's your agenda bringing that in here? Да, доктор О очень завидует мистеру Хаусу. How dare you bring Robcotech in here? What are you showing off? How great Robert House and his big company are? Oh, we can make Securitrons better than any robot those geniuses at Big Mountain could make, and they'll last 1,000 years. Это да. You're lucky I don't have hands to tear that dip boy off your arm, or feet to stomp on its stupid metal guts. Ugh. Damn Robco. Worry about House? Why would I do this? Hope he died alone in a dingy room, streaming his last remaining bodily fluids into jars. And him and his dirty girdle bots. Don't even get me started on those filthy biological catcher's mitts. Fine. Ask. I'd have a few left. Let me check. Yeah, there were a few under the monitors here. Here you go. Keeps the place tidy. Ну, 50 это вообще не серьезно. Big Mountain used to be a mountain. Then there was a slight mishap. Now it's a crater. The dome used to be buried, now it's exposed to the sky. Don't get me wrong. Makes the sky light up like a planetarium at night. All those spectra. So soothing. All things robotical. You see a robot? I made it. See a broken robot? I made it that way.
deconstructed it down to parts. I have a gift with machines. I can render anything inoperable, preserve them in a non-functioning state. Who asked you? You just wait until a working machine threatens you, and you'll wish I was around. That genius Mobius somehow cobbled together these really impressive-looking robot scorpions with spare parts. Even painted them. Tried to see what makes them tick. Can't even examine them without them detonating all over me. Left with shrapnel and burns. Every time. Supposedly, he has even larger models, even a giant robot scorpion hidden deep within the Forbidden Zone. Yeah, right. Giant monsters, sure. Причем с этим гигантским роботом, я помню, он может шотнуть даже на средней-то сложности, а тут вообще безнадега. Yeah, crazy, right? Something right out of a midnight science fiction feature. Ridiculous. What are the odds? Причем мы сюда попадали как раз-таки по квесту «Кино после полуночи». По-моему, это реально существующее кино, но хрен его знает. Yeah, I do. It wasn't always O. I just took that one by default because sometimes it's easier to accept the mistake as long as the purpose works. I don't want to get into it. It's a sore topic with me. Makes my gel ripple. Great. Psychology. Clearly the worst of the sciences, right after colostodiuretics. Я даже не знаю, что это за терапия такая. Okay, so my name isn't O, never was. It was circular, a single character, digit, but not O. Цифра. But even with enhanced sensors, no one here could get it right. Always kept seeing the letter. Ну да, время блеснуть интеллектом. Yes, thank you. Zero. I am zero. How hard is that? A narrow, thin zero. Zero's my name. I'm proud of it, all right? It doesn't get the recognition it deserves. Truth be told, my emotional attachment to it doesn't even register compared to just having people recognize the difference. It's just that they're both sort of round and hollow, so when they monitor scan them, they assume that, oh, it's O. Vivisect me, please. Так, дай-ка попробуем. Сейчас как раз где там был тот комбинезон, который плюс 1 интеллекта добавлял? Походу пришло время для его применения. Predictable. A lobotomized specimen returns. Its purpose? Repetition. Chances of success? High. What? Did I shoot myself with a brainial beam or something? That's brilliant. I mean, I would have come to the same conclusion. Eventually. Oh, who am I deceiving? I never would have figured that out. I can't figure anything out. I'm useless. Exactly. At least the old name was indisputable. O is more like surprise. Oh, look what I stepped in. Well, of course it does. That's the most lethal of mathematics. That's pretty cool, actually. Destroyer of numbers. I already wreck every robot I study. Why not basic arithmetic? I like your solution. With that kind of slash in the middle, I can set myself apart. If I wanted to. The biggest zero in all the think tank. They won't be able to escape it. That diagonal slash right down the middle. Thanks. Talking to you, it really helped unclog some frustration. Talking. What a primitive form of thought kicking. You know, hearing my name said like that, it really de-reses my screens. As for discoveries, well, of course. Look at this.
Just, built it. Amazing, isn't it? Угу. You know what? I'm not even gonna pretend. I broke one of the monitors, and those innards start falling out everywhere. If you could just hold on to that for me until, well, forever, that would be welcome. Ну вот. Этот парень наш главный источник халявы в локации. Until our next scheduled audio transmission and reception, then. Have you done all? Did you retrieve the technologies yet? We need them. Why, yes. We are filled with the knowledge you speak of. Беруши вы пригодились. If you wish to know more, simply ask the others. They can help you. Да, расскажи, что вы там со мной сделали. Well, we didn't actually do it. We tried to clean up after, as always, but usually the auto dock runs on remote. But we programmed it, or Mobius did. Still, this new wrinkle with the Tesla coils in your skull was unexpected. I mean, we predicted we'd have a breakthrough eventually, but Dala knows more. She supervised your spine peel and the heart circumcision, then dumped them both into the tanks in the sink above. Quite sanitary. Sure took her time. She always takes longer than projected with lobotomite surgeries. Not sure why. Yes, in all probable likelihoods, yes. That it may have gone to Mobius is me. Actually, I don't know. All I know is it misplaced itself, or it floated off. They get into robots sometimes and go on a tear. Yes, always leaves back doors into things. Have to keep finding them and closing them. The auto dock is now erased of his routines. It was thorough. Only Mobius would know for sure what happened with the procedure. Perhaps. Well, and your brain, of course, it would know as well. It can communicate the procedure when we examine it. It is conceivable to trace its surgical scalpel prints once we have the brain. Might take some time, but your brain has no pain nerves to scream at us while we dissect it. Convenient. I detest screaming in my lab. Mobius's legacy code was in the old auto dock. Yes, it fried itself after your procedure, so he couldn't tell for sure. It is unfortunate. We would have benefited from knowing how the breakthrough occurred. Even if we installed another chip, the information is lost. Why does he seek our destruction? Why did he build robot scorpions with intelligence training stingers? Серьезно, интеллект. Такого я за ними не помню. It is because he hasn't cleaned his biogel in a long time. Clearly he's got some sort of psychological corrosion. He's mad. I'm not certain. Perhaps it only affects machines. If so, you may be immune. If it is chems, then we have nothing to fear. Since we are afraid, it must not be chems, and you need not fear, which means you can test it. Logical. Очень. Dr. Mobius was not the horrifying creature you saw upon the screen, twisted by science. He was once one of us, a friend. He researched in directions contrary to the think tank. Brains, 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 always about the brains. So we exiled him. He says he left of his own volition, but that was to save him the embarrassment. Now he sends his intelligence-consuming scorpions from the Forbidden Zone to plunder the secrets of Big Mountain. He is a menace. Dr. O is certain of his findings, and no one else in the think tank is willing to test the results. Loss of brainial power. Terrifying. O
has said on many occasions his inability to comprehend Mobius's robo-schematics is because of repeated robo-scorpion stings. It's a side effect of the cerebral scrubbing. It won't stop you from excreting or asking questions, apparently. Have to correct that next time. Hormonal aggressive tendencies are actively suppressed, however. They are a no-no and not permitted in the think tank. The scrubbing also ensures your silence to keep Big Mountain safe. This facility is top secret, and you cannot speak of it to anyone outside of Big Mountain. Should have done it with the last batch, and the anti-aggression scrub. Вот-вот. Уиллису не зацепило этим как раз-таки. Он сюда, блядь, зашел совершенно спокойно почему-то. А мы нет. We had to take precautions after the last visitors. They caused a great deal of damage in a short time. Should have made sure they couldn't mention Big Mountain once they left. An oversight. Dr. 8 and Dr. O could tell you more. Dr. O more than 8. The battle against the visitors damaged 8's voice module. Вот-вот. Suffice to say, those visitors are unwelcome. They stole a great many secrets and much technology. Impertinent. They also broke one of my trains. This is the think tank. The nerve center of Big Mountain. The greatest research center known to man, and to us. Here we test and test and test some more in the name of science, atomic power, nuclear power, and scientific power. Yes, because the intellectually challenged see an M and a T next to each other and take Occam's razor to it. While you are here, you will refer to this place properly, and you will do the same with the other scientists here. That glowing red scar, that laser lobotomy canyon maze carved in the landscape as if by some child, it is Mobius's fortress. From that hemorrhoidal fissure, he sends his amazing robo-scorpions to terrify and irritate us. He always tended to the dramatic. I am Dr. Klein, Chief Head Researcher of Logistical Operations and Ideology here at Big Mountain. I am surprised you have not heard of me. I am first in my field, first chair, as it were, back in the days of chairs. А что такое Пайланс, не могу утверждать на все 100%, но о чем-то мы его просим рассказать. Ask Boros. I believe he knows more about the fence than any brain. Except maybe Mobius. И он нас отсылает к Борусу. Ну, и, может быть, Мобиус тоже мог бы что-то рассказать. Mobius was involved in their construction, if I recall. But he's such a hack, he probably was reading off Boros' notes and schematics. Походу, речь идет как раз-таки о вот всех созданиях умного дома. И вот он говорит, что Мобиус участвовал в их создании, если он правильно помнит. Но он такой хак у нас как еще может перевестись? Помеха. По-моему, это так и все равно остается, как хакер. Но он подозревает... обошел, может быть, да, что он подглядывал за исследованиями Мобиуса. Бороуса. Ох уж эти имена. Так. Окей. Говорят, ты мне можешь еще рассказать про посетителей, да? I don't like to talk about it. 8, he can't talk about it. They fried his voice module. It wasn't all the visitors, though. Only one of them got out of control. He's the one that took control of Little Yangtze, our old human farm. Человеческая ферма. This human, I can't believe it. He broke out of the think tank in seconds.
Then he went for Yangtze, got bomb collars, and started practicing on the subjects that were still there until he got the right frequency. Ох уж это эти ошейники. We were sending robots to stop him, and he was slicing and cutting through their shells with some souped-up laser gun like they were cheese paper. When he hacked into the mainframe, A tried to stop him and got fried. Me? He rerouted my processors to take control of the train network here. If you see the tunnels with the trains plowed into them, you can thank our visitor for that. He wrecked the whole place. While we were trying to keep containment on the surface, turns out he used one train to punch out a tunnel and escape. Sealed now. Да, оригинально. 300 опыта сходу, так. 2 other human specimens. One arrived not long after the troublemaker. And the last one, not sure when he showed up. Тот, кто был с ошейниками, это был Элайджа как раз-таки. Старейшина братства Стали, о котором упоминала Вероника. И который был главой братства во время Гелиос-1, на котором братство и потерпело поражение. Сразу после хулигана, скорее всего, прибыла Кристин, задача которой была убить Элайджу. И она представитель круга Стали. А вот последний это был Уиллис. Thought the first one was going to be lobotomized in Y-17. She got out somehow. The last subject, Klein might know more. He talked to him and let him leave the think tank. Hope he knew what he was doing. Клейн. Klein knows things we don't. And I think he told some of those things to the last visitor. Dangerous things if they ever got out. Нет, гениально, блин, а. Клейн сказал, поговори с теми-то, но в итоге нас вернули к нему. Did you retrieve the technologies? Oh, yes, the last visitor. Well, the one just before you. Had an interesting name from some language that's almost impossible to speak. What did we speak about? Melancholy fellow. Had questions about history, but our conversation got interrupted. Twice, I believe. Once when the trains got derailed, and then a second time. Oddly enough, now that I'm accessing my databanks, I don't recall what the second time was. Mobius's incessant transmissions keep distracting me. Also, we didn't brain scrub the visitor. He may have left with some knowledge he shouldn't have. I believe, maybe. Oh, well, I'm sure it's of no consequence. I don't make many mistakes in calculation or perception, so probability favors me. Гениально. И еще 400 опыта просто сходу. You are an unusual specimen to so boldly walk into the mighty expanse of the think tank, fearless and proud as a teddy bear. Да ё-моё с твоими плюшевыми мышками. Between the extraction of their higher reasoning abilities and urination-inducing fear, most lobotomites dare not approach us, let alone speak to us. Yet you have no such fear. Facing me, epidermis flushed with blood, plasma running molten beneath, your face contorting with muscular expression. Боже. Will you indulge me? Say a few words. Face towards the monitors, please, so that I might record it. Угу. Думаю, все и так это знают, но эта фраза является одна из таких тестовых, которую используют для разных шрифтов, когда тестируют, потому что она содержит практически все буквы в алфавите. Yes, yes, go on. Seeing your lips and mouth forming words, both revolting and somehow... How does it feel to have the flesh roll around in your mouth like that? To control each muscle and the tongue? Like having a fish or extremely dexterous slug lolling and flopping in one's mouthal cavity. О боже. Долой барьеры.
Восприятие, говоришь, надо, да? Восприятие. Там наверху была шляпа. Мы можем надеть ее. И тогда получим +1 к восприятию. Oh, removing it is a simple procedure. Well, except the complications it can cause to the heart and spine. But once the heart and spine are gone, no trouble at all. Clamp the subject down. 1 laser incision around the skull. Crack, snip, done. The brain is finally free of the skin envelope, which is then kept automated for cleanup duties around Big Mountain. Lobotomites. With you, however, something is definitely wrong. We've never had a lobotomite who kept speaking after being forcibly lobotomized. I am relieved the pacification field is working. If it didn't, I would broadcast some concern to my colleagues about safety protocols. That is a good question. My theory is that the Tesla coils in your brain pan are still connected to your brain somehow. Так, самая восточная комната на 2-м этаже. Там должны быть очки. It really could be anywhere. Brains are a lot smarter than most researchers give them credit for. We still have your spine and heart. If you were to somehow find your brain, wherever it sloped off to, you could humanically reduce yourself again. This mountain, now crater, encompasses the sum total of knowledge of humankind. It is Big Mountain, where all questions can be answered. You'll see. No matter what your questions, Big Mountain will provide the answers, as it has done for so many before you. До меня? Oh yes, we've had other subjects visit. It's why we had to calibrate the pacification field and warm up our brainial beams and vivisectors. Ну да, у нас были другие посетители, поэтому нам пришлось перенастроить усмиряющее поле, а также прогреть наши вивисекторы и мозговые волны. Only a short time ago, we had 3-1 subjects arrive, and they ruined several experiments, and even injured 2 of our staff. Ну, в общем, мы это и так уже знаем, что совсем недавно у нас было 3-1 пациента, прибывших, и они несколько экспериментов запороли. О, боже, будильник. Я забыл отключить будильник. Пардоньте. Так, о чем это я? Ну и да, что покалечили 2 из наших сотрудников. It is a shame their brains left with them. With you, however, we have taken precautions to ensure that problem won't repeat itself. We've conditioned you so you can't speak of this place, discuss our secrets, or attempt to use force against us in any way. Isn't that nice? Мы настроили, что ты не можешь говорить об этом месте, обсуждать наши секреты или пытаться использовать против нас силу. Разве это не прекрасно? Что значит 3-1? Because 3-1 is 2. 2 spoke to us, one after the other. One mean, one curious. But there was a third we didn't speak to. The last one is the -1. It got traumatized, then taken to one of our medical centers for de-traumatization. A rather unsettling procedure. Ask Dr. O. And you could have asked 8 once, until he was severely damaged in the attack. We like him better this way. Perhaps you are stuck in a looping gesture
master of verbal intercourse. Боже. Why would you want such a thing? You might surrender to your hormones and commit primal aggression on me, on us, again and again. Then I would have to return the favor, activating my vivisectors and gently lobotomizing you from behind. Not something I would relish doing. No, the only way to circumvent the field is to have a brain, and we extracted that like we do all lobotomites here. An interrogation. How fascinating. Please begin. It is the pacification field emitters that are broadcasting into the emptiness of your skull. Without a brain, your aggression is suppressed in here. It'll all become clear. If not, at least we will have the technology here at the Dome, where all technology belongs. When we have all the technology, all the answers, we can share it with the world, piece by piece. All will be in order, and all will be like Big Mountain. Dr. Mobius, a monstrous brain creased with wrinkles of 1,000 evils, with but one jaundiced eye with which to perceive the world. Точно, у меня же берет первого разведбата все еще со мной, так что сейчас сразу можно и надеть. Exiled from the think tank for crimes too heinous to remain in recorded memory, and perhaps differences in research methodology. His one terrible eye forever peers at us, an eye of ever-increasing magnification. Why, my little bear of teddiness, I am Dr. Dalla, first head chief researcher of mineralogy and medicinal sciences. I have 211 doctorates in both applied sciences and techniques to apply those sciences. I also possess a degree in curiosity and advanced curiosity. Мать. That is merely schooling, however. When possible, I prefer fieldwork and observation to holotape eidetics. It has proven useful, especially now. I have become the expert on humanology and lobotomite behavior here at Big Mountain. My research doesn't descend into formography. It is only science. Главный ведущий, научный сотрудник. Ну, я знаю одного фантастического научного сотрудника, так что... What is a name without a title or suffix for the sake of hierarchy? It is a long-standing quantification of personality and importance. We could not do without it. Surely you must be aware of the gravity of such attached appellations, just as surely as you must have a title. Да, господи. Вот чего нету, того нету. Кроме курьера. Oh, a mailman. A delivery man. Someone who takes parcels from place to place using their primitive feet or similar conveyance. You are the second one I've met in recent times. Very different specimens. Of course. You must have met others in your travels. This one had met other couriers too, although it sounded as if he hadn't met the correct one. He asked us all many questions, and then he asked a most perplexing one. We had to segment the event out of our memories for safety. I do not know, nor should we try to access it. Perhaps Klein has the logs. My evaluation would be to let your own curiosity go. I do not think that Klein remembers the conversation as being satisfactory. Until our next interaction, my intriguing little lobotomite. Так, нет, не то. Вот это. Ну и да, броню можно на место.
and you return as curious as a teddy bear. Are you stuck in a looping gesture of greeting? Looping, yes. It is a scientific fact that hormones drive a percentage of lobotomites into recursive behavior patterns. We haven't researched this, as my colleagues care little about the behavior patterns of lobotomites once their brains are removed. It is why so many are littered around the facility, like skinvelopes, discarded after they are peeled open and the contents extracted. Вот у меня все равно, вопрос. Вот вроде он логичный даже. Если они сами говорят, что это именно Мёбиус избрал себе направление по мозговому исследованию, да? То есть для остальных, казалось бы, это не должно иметь смысла, потому что вот, там, допустим, робототехника, Клейн там вообще всем заправляет, ты, со своими 211 степенями. Тогда почему? Почему мозги продолжают удалять у посетителей, даже когда Мёбиуса уже тут нету? Ну, то есть автодок продолжал, пока мы сюда не прибыли, и это не прожарило автодок. Потому что мы особенные. It varies according to the number and density of lobotomites that have infected an area. In 43% of observed cases, true lobotomites left alone will fight for dominance or inject bodily fluids into each other's orifices. Unsanitary. Даже не хочу видеть эту антисанитарию. I have tried to observe more cases, but subjects seem unwilling to release bodily fluids in my presence. What? Nonsense. What? What are you doing? Stop it. Why? Why are you making me partake in this filthy formography? Enough. I am already intrigued. You have sufficiently percolated me. I don't know what it is about the biology of lobotomites. It infects my thoughts. All that skin and muscle. Perhaps there is value in what you say. I did so enjoy breathing once, long ago. Really? What is this? You seek to shame me in front of the others? How intriguing. Yes, I'll partake. This shameful feeling is quite invigorating. How new. And you'll keep coming back to collect your payment, correct? Yes, that will be fine. Here, please. Take this from me with your rough, bacterial-laden hands. My stored, repressed juices as your filthy compensation. Oh, and here's a tip. That's customary, isn't it? Been so long, really. Ну, мне вообще казалось, она выдавала батарейки, но что-то как-то не то. Until our next interaction. Так, ладно, мне сказали, значит, самая восточная комната. West — это запад, значит, East. Причем забавно, но я даже не могу использовать... I can hear your penis-tipped feet tromping around. Самая восточная комната. Здесь, получается, что ли, где-то все равно, да? Не знаю, в ящике, может, где-нибудь. А, вот они. При этом очки эти добавляют бонус ко взрывчатке. Не только интеллект, но и ко взрывчатке. Так.
Поэтому теперь у меня она точно на все 100. Да, я прям жалею, что я не заглянул сюда раньше из-за этих очков. Потому что теперь мне по-хорошему уже даже шлем этот и не нужен. Но мне нужен хоть какой-то шлем. Благо их можно носить вместе. Но, говорю, конечная моя цель — это, конечно, вот эта светящаяся хрень. Еще помнить, где она. Надо погуглить. Has it come for hellos? You'll get no such satisfaction from me. The lobotomite animal before me. What other terrifying terrors will plague us in our quest for knowledge? Communists? Communist animals, perhaps? Be warned. Attempt to propaganda me. I will shriek as a frightened babe, calling loyal cyber dogs to my aid. Do you comprehend, commie animal? Yes, animal. Hormones, pores, glands, all wrapped up in skin. Who knows what terrifying secrets lie beneath your epidermis? Scalpels shall tell us your secrets, even if we must cut deep for such knowledge. I was head of my biology class at American High, you know. There is logic and purpose in it. If these technologies are needed to pierce the forbidden zone, so be it. Science is powerful, and in the right hands, our hands, if we had hands, we would be nigh unstoppable. The radar fence protects us all. If evidence is correct, the one who built it is me. It keeps anything with a disembodied brain inside, like us, and anything without a brain also inside. It is the ultimate defense against communist aggression. There'll be no infectious ideas on my watch. It makes perfect sense. Who are you to question the mighty radar fence? Ever since my anxiety-filled days of powerlessness and being bullied in American high school, I have dreamed of such security as the fence. That and giant cybernetic dogs that would ruthlessly patrol and kill anyone who wasn't my friend, like Richie Marcus and Betsy Bright. Да, еще Бетси Брайт, точно. Who's laughing now, Betsy? I hope you and Richie are happy smoking in your radioactive coffins. I'm glad you never came to my birthday party. No! Beyond is death, despite mounting evidence to the contrary. No matter where these strange humans wander in from with their ideas and new brains, there is nothing beyond Big Mountain. Enough! Stop filling my precious brain cell units with irrelevant data. You sound like the other visitors, making wild claims of a world beyond, where there is a war beyond war. It is unproven and unthinkable.
Bother the other doctors with your crackpot theories. I have no time. None of us do. The malignant tumor that is Mobius plagues us all. His hunger for power, insatiable. From his lair in the Forbidden Zone, his terrifying robo-scorpion army clicks and whirs across the crater a big mountain, ever seeking, ever stinging. He must be stopped, or all of Big Mountain shall be destroyed. It is our home, threatened by the horrors of Mobius. All we wish to do is continue our research, layer upon layer, above and beneath the floor of the crater, until we have our answers. But no, Mobius will not let us rest, scaring us with his scary robots with their laser tails and blowing up all the time. It was not our first choice of testing grounds, but we no longer have the luxuries of our test cities. Да уж. Then we lost the mountain. After the explosion, we couldn't find it anymore. So the crater became our testing grounds for science. Yes, in the past, individuals would come to us, pay for technology, and if their town, community, or city was just right, we could use that city as a controlled experiment. Vault-Tec was much better at it, of course. We had to make do, get permission, sometimes. If only we could have used commie cities. But capturing whole cities was hard, so we captured enough commies to make cities of our own. So we had a group of Chinese prisoners to experiment on. Those were the days. But the true test was science on unsuspecting Americans. Whether it was holograms, new autodocs, toxins, vending machines, we wound them up, let them go into tiny, isolated towns. Then we observed. Boom! Yes, quite unexpected and embarrassing. All better now after the landscaping, though. Much more pleasing to our monitors. And the crater helps keep everything inside, because it is bowl-shaped. Submit your questions. I shall respond with deadly answers. Before you is the brain of Dr. Boros, head of animology, beastology, and DNA scrambling technology here at Big Mountain. I lay the bones and hearts of animals bare beneath my searing gaze, especially the dogs. I did so love dogs once. Especially Gabe, that rascal. But there are many animals to shape. Industrious cazadors, the happy-go-lucky night stalkers. They are my living, breathing DNA test tubes. Ах ты сукин сын, это ты их что ли, блять, придумал? Indeed, docile, curious, safe, sterile. Безобидный, сука! Contained here at Big Mountain to preserve DNA,
and for observation. Опаньки. PSVR 2 получит поддержку компьютеров. Это хорошо. Правда, функционал у нее все равно не настолько хорош, как у Окулуса, но тем не менее. Законсервирован на Большой горе, сука! No, such creatures are found only here, for research purposes. They would no more be capable of escape than breeding. Еще и размножаться, сука, не могут, да? I cannot expect a lobotomite to understand the careful surgical castrating procedures used in their creation. Perhaps a demonstration of my castrating power would settle your doubts. Так, пошел нахер. Impregnate you? What? Do you want to make me vomit inside my tank? The mere notion makes the edges of my biomed gel crystallize into asymmetrical patterns. Nonsense! That is what you speak. Nonsense from beyond. I was at the top of my high school class in American high school. I knew facts. I knew figures. I knew data. We would know if our research was flawed. It is not. We never contradict ourselves, so do not even try. Ёптыть. In 2000, let's see, carry the 3, then count backwards from the Great Static, or beyond. There were the tarantula debates, and something about hawks, which made it around 2003, May, Tuesday. It was definitely Tuesday. Да капец. Why are we even debating this? What you ask is of no importance. Mobius besieges us. There are more important things to worry about than data and facts. Так, где там еще было про ночных охотников? Indeed. Docile. Curious. Safe. Because big mountain safety measures are far more sophisticated than their primitive animal instincts. То есть у него одни и те же ответы. Ну ладно. Until next time, then. Provided there is a next time. For any of us. Ладно. Пафосный ты говнюк. И остался этот самый, блять, содержательный диалог. Странно, я ж помню, что с ним был диалог,
в котором можно было сделать вывод, кажется, о том, что он говорит двоичным кодом или что-то такое, или марсианкой. Ага, вот оно. А, батарейки он дает, значит. Ни хрена я тут шантажа навел. В прошлый раз я явно так не делал. Да ёпт. Поселок Хиггса, да вроде и так отмечен уже, ну ладно. Угу. 2 кода. Музыкальный автомат, да. Музыкальный автомат как раз-таки тоже и нужен, по-моему, для того, чтобы можно было переназначать это дело. То есть у нас 2 точки интереса. Поэтому нужно посетить 2 места для того, чтобы иметь возможность пройти уже точно куда захочешь. Ой, неужели все, а? Даже не верится, блин. Тебя же не открылось ничего. Не открылось. Ну все, осталось пообщаться с дворецким умного дома. И да, мне все-таки интересно, куда именно засунули наш гребаный мозг. Ах да, сдать сигареты. Книгоприемник нет. Тут точно нет. Раньше это было как? Ты заходишь сюда, идешь налево, и вот оно. Да, вот оно. О, мини-больничка. По-моему, раньше ее не было. Офигенно же. Офигенно. Да, это ваше сердце. Пока ваш мозг не будет возвращен, оно не сможет надежно биться в груди. Но ваше новое сердце исправно работает.
Вот этот ваш позвоночник. Без мозга и без мозга, к которому он который с ним соединялся, оно лишь тут плавает. Спина не чувствуется какой-то другой от того, что ваш позвоночник был удален. Но что бы туда ни было поставлено, оно делает вас даже сильнее. Жалко только, что музыкальный автомат все еще нету нормальной ретекстуры. Ну не знаю, вроде так смотришь, всякие мелкие детальки вообще так хорошо прописаны, да? А вот эти вот уродливые выступы по бокам, они страшные. Потому что это апскейлом не решишь, это нужно модельку. В продаже появился эмиттер откровения. I am your electronic valet and household central processor. May I be of service, sir? Regrettably not, sir. All modules in this habitat are synthetic personalities atop a mundane operating system. There is no intelligence here, sir. Indeed, sir. Though if sir's aim is to activate them, I lament to inform, sir, that most have been offline for some years. If sir were to ask my opinion, I should venture that sir is better off without them. However, if sir is determined to inflict upon sir's self their dubious services, sir might locate backup personality disks elsewhere in the facility. Вот, резервные дисковые пространства. Так что те, что выкинул этот Клейн, это одно, а вот то, что резерв, это уже другое. The other modules are rather erratic, sir. Their personality matrices are built on flawed logic and have not weathered the years well, sir. Причем эти модули, они разговаривают даже сами по себе, а не только когда, ты к ним обращаешься, что тоже оживляет такой домик. Честно, вот это классная фишка. Жалко, что она так и осталась исключительно в рамках одного DLC. Я был бы рад, если в Fallout 4 можно было бы конструировать такое. Или в Fallout 76. As I am given to understand, sir, this facility was once the property of a Dr. Mobius. He crafted the personality modules as part of a collection of experiments on the subject of machine-human interface. As to the reason for the unusual choices of devices to receive the modules, I cannot say. Tragically, the core operating systems are also located on the personality tapes, sir. Once the tape is installed, sir may request I switch their dialectic interfaces off, and I shall oblige with great delectation. However, sir will still be required to locate and install a backup holotape to access their functionality. Indubitably, in addition to managing the personality matrices of the other household utilities, I can provide sir with direct access to the commissary. Any goods sir might require may be purchased through my shopkeep interface, whence tiny robots shall deliver them forthwith to this very domicile. Крошечные роботы, которых мы никогда не увидим. Very good, sir. And might I venture to opine that a new trilby might be just the thing to complete sir's ensemble? Что за трилби? Меня больше всего интересуют, конечно, энергопатроны, и эта сволочь, естественно, продает их дороже, чем мои нормальные торговцы. Ремонтный набор продает. Больничная рубаха у меня уже есть. И звуковой эмиттер откровения работает как отдельное оружие. Критический удар это не про меня. Но 32 урона. Для сравнения тот эмиттер... лол, это мой и есть. То я и смотрю, что-то урон-то маловат совсем. Сволочь какой, а? Вывели уведомление, я бы так не глядя и купил. Ну, собственно, вот. Пока что, к сожалению, мы больше ничем не можем воспользоваться, но я чувствую, там уже время подходит, поэтому, увы, не получится ничего, но факт, что вот, и центр X8,
Это наша приоритетная цель, и оттуда мы идем в поселок Хикса, заканчиваем вот здесь. Вот моя первоначальная цель. Потому что я хочу как можно скорее открыть себе возможность перемещения за барьеры, в первую очередь. Потом уже все остальное. Поэтому благодарю вас за просмотр, и до новых встреч на Большой горе. Мы тут надолго. Серии, думаю, 4, если не 5. Всем пока.